সুন্দর। এখানে নিয়ে সিদ্ধ ডিম, মাছের ভর্তা, নিচ্ছি আলু মাখা, বন্ধুরা, উপায় টিং শোতে সবাইকে স্বাগত। আশা করছি তোমরা সবাই খুব খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। চলো আজকে কি কি, যা গরম পড়েছে মাথা খারাপের মতো, আর কি কি মেনু নিয়েছি আজকে দেখে দিই। আজকে এখানে মেনু আছে ফেনা ভাত, এখানে নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা আর রেড মানে শুকনো লঙ্কা ভাজা নিয়ে নিয়েছি। তোমরা নাও নিতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই, আমি নিয়েছি। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি সিদ্ধ ডিম, একটা সিদ্ধ ডিম নিয়ে নিয়েছি। এখানে নিয়ে নিয়েছি অমলেট, এখানে নিয়ে নিয়েছি আলু মাখা, এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা চপ নিয়ে নিয়েছি, এখানে নিয়ে নিয়েছি পটল ভাজা। এখানে পটল ভাজাগুলো জাস্ট নিয়ে নিয়েছি, এখান থেকে পাতাটা উড়ে যাচ্ছিলো তাই ওই রকম করে সাজিয়ে দিয়েছি। এখানে নিয়ে নিয়েছি মাছের ভর্তা, মানে মাছ মাখা যা মাছের ভর্তা অনেকেই বলে। আর এখানে আছে ঢেঁড়সের ভর্তা, ঢেঁড়স বা ভেন্ডির ভর্তা, এখানে আছে টমেটো ভর্তা। চলো বেশিক্ষণ বক বক করবো না, শুরু করি। ফার্স্টে কি দেখাবো, ফার্স্টে নিচ্ছি আমি পটল ভাজা। নিয়ে নিচ্ছি ভেন্ডি মাখা, দেখো। টমেটো মাখা, খুব সুন্দর। এখানে নিয়ে সিদ্ধ ডিম, নিয়ে নিচ্ছি মাছের ভর্তা, কারা কারা খেতে ভালোবাসো অবশ্যই জানাবে, আর আমার ভিডিও কেমন লাগে অবশ্যই জানাবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু কেউ ভুলবে না।
নিয়ে নিচ্ছি আলু মাখা। ডিম ভাজাটা নুন হয়ে গেছে বেশি। এখানে একটু আলু মাখা রয়ে গেল, আর চপটা হবে একটু রয়ে গেল, নাহলে সবটাই খেয়েছি গুছিয়ে খুব সুন্দর করে। আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো বন্ধুরা অবশ্যই জানাবে, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবে না। বাই।